Mwaka wa 2020 ulikaribishwa kwa vifijo na nderemo kama ada. Mambo yalikuwa shwari. Maisha yalikuwa ya kawaida japo changamoto za kawaida hazikukosa. Nchini Kenya, tarehe 13 mwezi Machi mwaka huu, Waziri wa Afya Mutahi Kagwe alitangaza kisa cha kwanza cha COVID-19 na maisha yakachukua mkondo tofauti. Has confirmed the first coronavirus case in Kenya. Tukajawa na hofu na taharuki. Uchumi ukazorota. Uvaaji wa barakoa ukawa lazima. Matumaini yakatikiswa, na kisaikolojia tukajawa na maswali yasiyokuwa na majibu. Andamana nami Ruth Chege ni kusimulie visa vitatu vya kusikitisha vinavyotokana na makali ya janga la COVID-19 katika kaunti ya Nakuru. Ni mtaani Lakeview, viungani mwa mji wa Nakuru, tunapopatana na Shadrack Mwangi, baba wa watoto 4, anayeelezea hisia za mshtuko baada ya kufiwa na mkewe anayedaiwa kujitia kitanzi nchini Saudi Arabia na kumwacha na msongo wa mawazo ikiwa ataweza kupata mwili kufuatia kufungwa kwa mipaka ya kila nchi duniani. Penye bibi yangu alienda Saudi Arabia. Halafu after kukaa kitu kama miezi 3 akanipigia simu ati ameaga. Sasa mimi nikashangaa aliaga vipi? Sababu tulikuwa tunaongea naye vizuri, hakuniambia ama yeye ni mgonjwa. So sikuamini ati wenye walisema ati amejinyonga. Kaona tu amenidanganya. Sasa sikuwa na mambo mengine ya kufanya. Tapokuwa sasa kitu yenye mimi naomba ni Mungu anipee tu nguvu niweze kulea watoto wangu. So yeye alikwenda Saudi Arabia, nikamwambia hakuna haja ashinde akienda. Karudi akaniambia hapana, itabidi niende kwa sababu kuna mtoto amekuwa mkubwa na anataka pia kuingia secondary. Sasa yeye akienda alisema anataka tusaidiane na yeye hivyo. Sasa mimi stress niko nayo ni ati hata saa hii kulala peke yake silalagi. Mwisho wakati yenye tuliongea na yeye hakuniambia ati kuna shida yoyote. Sasa shida ilikuja after yeye kupiga hiyo simu. Yeye venye ni kama kwa hiyo tajiri mwenye alikuwa anafanya kazi alitoka huko akarudishwa kwa ofisi. Sasa kwa hiyo ofisi hiyo ndio alienda kumfanyia kinyama. Kwa sababu mimi sikuamini ati amejinyonga. Kama tu walimuua wakarudi wakachukua leso wakamuhanga. Yote mahali penye alikuwa amehangiwa, in fact ilikuwa kitanda ya chuma, haina mattress, haina kitu yote. Unaona tu ni kama alisogesha hiyo kitanda hivi. Ilisemekana amejihanga, but sikujihanga. So siku na hizi ndege zenye zimekubalishwa kwenda za mizigo, si wanaweza muweka tu ndani kama mzigo na wamlete backup, sababu hao ndio waligharamia kumpeleka. So hata kugharamia kumrudisha, wangegharamia wanirudishie mwili yangu hapa. Huku hali ya sintofahamu ikiendelea kugubika dunia nzima na nchi kwa jumla kuhusiana na janga la COVID-19, uhasama katika jamii umeendelea kukithiri pamoja na msongo wa mawazo. Wangoi Wawero ni mkaaji wa Lanet, ni mama wa watoto 3, mfanyi biashara na mshukiwa wa COVID-19 aliyenusurika kifo baada ya kujaribu kujitoa uhai kwa kukumbana na unyanyapaa. Ilifikia ambapo mimi mwenyewe nimekuwa najua naongea na watu wengi na marafiki wengi, but all of a sudden napata sina rafiki, watu wamenitenga, familia imenitenga, imekosa kunielewa. Mbona ikafika to that extent nimekuwa hospitali sababu hakuna mwenye aliulizia, kuna mwenye alikuwa na right information. Nimeenda kupoteza biashara.
So nilipata niko na mawazo mingi sana, na niko na hiyo upweke, niko kwa nyumba, niko na it's too much. Napata sijaifika to that extent yenye ninaona nimepoteza everything. Nilikuwa nimemove on with biashara yangu vizuri sana, nimeenda mahali nimekuwa mpaka at least mpaka nafunza watu, lakini all of a sudden watu wamekosa kuelewa biashara na corona haingiani, wamenifanyia whatever they did, na nikajipata mawazo yamekuwa mingi sana, na the only options zenye nilikuwa nazo ni kujiwa, because sioni mtu wa kuongea na yeye. Little did I know that ninge open up, at least ningepata usaidizi yenye nilirudi kupata after nime open up. But luckily kuna wale marafiki moja wawili walikuwa na kidogo wanashughulika na mimi, walikuwa kidogo wananishikilia, nikajipata haikufika hiyo kiwango ya kujiua, because waligundua my intentions na wakajaribu kutafuta backup ya counseling, na ndo nikapata sikujiua. Haujaikuwa kwa quarantine, kwa room mwenye hauna mtu mwingine unaweza ongea na yeye, na hauna mtu mwingine unaona communication yako na daktari ni simu, because ukiingia pale kuna ile namba umepewa pale, umepewa instruction na the health department. In case ukitaka kitu yote unapiga hii namba, ama una SMS, ama una WhatsApp, of which walikuwa na respond immediately. When you write on WhatsApp, walikuwa online throughout, wana respond immediately. Lakini kuna ile upweke ya una feel niko kwa nyumba peke yangu, sina wa kuongea na yeye, na una expect maybe unaweza kuwa ukiongea na watu through simu, lakini watu wenyewe wamekutenga, wanaona wewe ni mbaya sana, you are like a criminal because you have this, you are a suspect of coronavirus, wengine you are a victim of coronavirus. Somehow you are positive, somehow you are negative, you are just a suspect. So unapata hauna mtu wa kuongea na yeye. So unapata uko na yale mawazo, na tena unafikiria the results zikitoka zitatokea aje. Unaenda mimi hata nikuwa kwa hiyo room nilienda mpaka kujua kuomba vizuri. I used to kneel down and pray for myself and pray for others, even those wenye nilikuwa nasikia next room anaongea na simu, lakini haezi ongea na mimi because hatuwezi patana. Yani unajipata tu uko na zile ya unahitaji Mungu sana in that room, na nilifika hiyo kiwango, na nashukuru at least hata kama hiyo kitu ilifanya nikajifunza sana kuomba. Hiyo kutengwa na familia ilikujia njia ya kutoelewana na kutopata the right information, but later nimegundua kuwa after nimetoka na nimekuwa hiyo isolation, bado hawakuwa na the right information, because hakuna mwenye amewahi niongelesha. I only have 2 brothers wamejaribu kuniongelesha so far, na kuna mwingine amekuja hata kunitembelea nyumbani, amekuja kuniona, but there before hakuwa nataka kunisikia, because aliamini niko mgonjwa na nilikuwa najificha, nilikuwa nastaki kuambia, na nilikuwa naisambaza sababu nilikuwa najua niko mgonjwa na nasambaza kulingana na vile mdomo yetu iliongea. So later through media amekuja kugundua sikuwa na hiyo corona, and yote yenye ili happen, na akataka kujua from the horse's mouth what was happening, na nikamuelezea, na so far we are speaking. But kuna wale pia bado hawajaielewa na hawajaitaka kujua what is happening, na hata sijaiwaona, and now it's over 2 months now. Kwanza ningetaka kuambia, leave alone kuwa mgonjwa. Kuna ule mtu mwenye ako prison. Mwenye ako prison ni makosa alifanya, lakini bado akuwa kwa ile prison, watu wanaenda kumtembelea, jamii, marafiki na jamii wanaenda kumtembelea, because bado ni binadamu na anahitaji watu kuwa karibu na yeye. So ili kama mtu ako prison na anatembelewa, je, huyu mwenye ako hospitali? Wacheni kutenga mtu sababu ako na ugonjwa fulani. Mtenge kulingana na venye serikali inasema, msikaribiane na yeye, vaa barakoa ukikaribiana na yeye, kitu kama hiyo. Na pia ukienda hospitali, at least jaribu kumuongelesha, hata kama si kumuona hivyo, jaribu kuongelesha kwa simu, ndo at least I feel like ako na familia yenye inamjari, ako na watu wenye wanaweza muongelesha, because the more you keep your distance, ile mpaka kumuongelesha muongeleshi, the more you are killing this person, because even the immune itself unapata hana vile anaweza boost that immune ya kufight all these diseases, because we are told that ukiwa na immune yako ikuwa vizuri, ikuwa poa, utaweza kufight all these diseases. Ndio unapata wale watu wenye ni wazee sana, ndo unapata those ages ndo wanakufa. The young people ndo, because immune yao iko sawa, wanajaribu kufight all these diseases and the illnesses and the viruses. So it's good ukijaribu, if it's possible, ujaribu kuwa karibu na yeye, kumpea ile psyche ya you can fight this disease,
Unaona, the more unamjaribu kumuonesha akona uwezo ya kufight the illness or the virus, the more unachukua ile risk ya kukua atadhoofika sana, unaiondoa. Na ikiwa ugonjwa wa kisaikolojia haubagui yoyote yule, unaathiri mzee kwa kijana, mkubwa kwa mdogo. Kwa mjibu wa WHO, karibia watu 800,000 hufa kwa kujitoa kitanzi kila mwaka. Ni eneo bunge la Molo, kaunti ya Nakuru. Ni kilio na majonzi kwa familia hii baada ya kumpoteza mwanao kwa kujitia kitanzi. George Kuri Njoroge ni mmoja kati ya wanahabari wanaopatana na changamoto za kimaisha, haswa wanapoendesha shughuli zao za kawaida, ikiwa ni msimu huu wa janga la COVID-19. Hivyo huwa ni vizuri kujiongea tunapopata shida na jamii kukumbatia kila mmoja wetu. Nilipokutana na rafiki wake mmoja, akamobilize vijana waende wamtafute kwenye alielekea, na ndio katika hizo harakati akapatikana amejitia kitanzi. Alikuwa mtu mpole tu, hakuwa anaongea sana, alikuwa mtu polite. Mwanasaikolojia Zipora Mumbi anaelezea chanzo cha kupigana na kisonona almaarufu depression, haswa wakati huu ulio mgumu. Jambo la kwanza ni kuweza kuaccept reality ya kwamba mambo yanafanyika vile ambavyo yanafanyika. Kama ni kazi nilikuwa, sasa imeweza kuisha, siwezi enda kazi. Kama ni biashara, pesa hazikuji vile ambavyo zilikuwa zinakuja kitambo. The moment unaweza kukubali reality vile ambavyo inaweza kufanyika, haimaanishi ya kwamba sasa kila kitu inaenda sawa, but inamaanisha ya kwamba sasa unaweza anza steps towards healing. Kuna mambo ambayo unaweza fanya. Kama ulikuwa unaishi kwa nyumba kubwa, unaweza sasa enda kwa nyumba kidogo, ukiweka kwa akili ya kwamba ni kwa muda. Hizi tu ni strategies ambazo unatumia ili uweze kusurvive kwa wakati huo. Haimaanishi COVID itaweza kuwa milele, lakini ni zile mbinu ambazo unatumia ili uweze kusurvive. Na pia kuweza kuongea. Hawezi sema ati utaweza, ati mtu ni malaika anaweza, ama ni Mungu anaweza kusoma akili yako aone uko na stress na mambo kama yale. Tuweze kuongea, lakini nasema tuongee kwa the right people. Tuko different personalities. Kuna yule ambaye ako extrovert, yeye energy yake inapatikana akiwa kwa watu, na kuna yule ambaye ako introvert, energy yake inapatikana akiwa peke yake. So hapo ndio anaweza waza na anaweza fikiria, kuwaza kwa njia nzuri, si kuwaza ati ya depression. Jambo ambalo nimeona imekuwa effective ni kitu ambayo tunaita journal writing ama diary. Kuweza wakati ambapo uko pale isolation, weza kuandika ile journal yako ukizingatia haswa zile feelings ambazo uko nazo. Itaweza kukusaidia kwa sababu wakati ambapo unaweza andika, wakati unaandika ile journal yako, unaweza kukua truthful na open kwa mambo ambayo unaweza kuhisi ndani yako. So ni muhimu kuweza kufanya ile journaling, uweze kuandika. Na pia unaweza, wakati uko pale nje, walisema social distancing ndio, but unaweza pia zungumza na rafiki wa karibu kupitia simu, zile WhatsApp calls, na pia ili kuweza kujua wanaendelea aje na wewe unaweza kuendelea aje. Usiweze kujiwithdraw kabisa kwa sababu umeenda pale isolation. Shadrack Mwangi ametoa hisia kwa wasamaria wema kumsaidia kuwalea wanawe 4 ikiwa kazi anayofanya ni ya kipato cha chini. Nambari yake ni 0701585459. Msichana wangu wa kwanza ako 8 na huyu wa pili ako 6. Haya, wa tatu ako standard 2. Huyu mwingine ako na mwaka 1.5 sasa, hata nasari hajaenda. Katika mazungumzo yetu na wakili Bernard Kipkoech, sheria inamwezesha mwathiriwa kupata mwili wa mkewe hadi humu nchini. Sheria ya kimataifa inatambua sheria ya kitamaduni. Kwa hivyo ile sheria ambayo inatumika kama ni mtu amefariki, kama mtu amefiwa, nani ataweza kumzika, ni sheria ya kitamaduni. Na kama kawaida
kama mtu ameweza kumpoteza mpendwa wake, kama mtu amempoteza mtoto wake na amekuwa naye, amekuwa akimtunza, ako na haki ya kumzika. Haijalishi mwili huo uko wapi, mwili uko Singapore, mwili uko Asia, Marekani ama nchi zingine zile bara la Afrika. Lile ambalo liko sasa itakuwa ni vile mwili unaweza kuletwa. Tunajua kwamba kuna janga la corona na ndege nyingi haziwezi kufanya. Kwa hivyo shida iliyoko si shida ya sheria. Shida iliyoko ni shida ya logistics. Kama ni mwili ambao pengine umepotezwa kwa sababu ya corona, lazima tutafuata ile sheria ya World Health Organization, na hiyo ni kumaanisha kwamba kama itawezekana lazima mwili huo utazikwa haraka iwezekanavyo pale ambapo kifo hicho kilitendeka. Kama hakuna kisa chochote kile cha corona, bila shaka sheria inaruhusu wala ambao wamefiwa, iwe ni mpenzi wake, watoto wake, wazazi wake, wako na haki ya kuhakikisha kwamba mwili huo umesafirishwa. Nimekuambia kwamba shida iliyoko si shida ya sheria. Shida iliyoko sasa ni logistics. Mimi naelewa kwamba ingawa ndege hazifanyi kazi, ndege zile ambazo hazifanyi kazi ni kusafirisha watu. Hakuna usafirishaji wa watu kutoka nchi moja ama nyingine. Pengine tu wale watu ambao wanasafirishwa ni wale watu ambao wanafanyiwa rescue, wale watu ambao wameokolewa na nchi zao kwa sababu ya janga hili la corona. Lakini mimi najua kwamba ndege zinaendelea kufanya kazi kwa upande wa mizigo. Kuna cargo planes ambazo zinaendelea kufanya kazi. Kwa hivyo kama mtu anataka kutoa mwili, sheria inaruhusu kwamba mwili uchukuliwe kama mzigo ama cargo. Kwa hivyo kulingana na utaratibu ulioko, mtu ataikana tu kuzungumza na Ministry of Foreign Affairs kama atahitaji usaidizi wowote kutoka kwa nchi ambayo mwili huo upo, ama aende kwa embassy ya Kenya katika hiyo nchi ambayo mwili huo upo, na atapewa utaratibu ambao unatakikana kufuatwa. Wahenga walisema undugu ni kufaana. Jukumu la kila mmoja wetu kusimama kidete kupigana na janga hili la COVID-19 na vile vile kuacha unyanyapaa. Nikiripotia makala ya afya ya kiakili na COVID-19, mie ni Ruth Chege. Greetings wherever you're watching us from, and welcome to Between the Lines, a show that discusses issues happening in Kenya, Africa and the world. On 31st December, the World Health Organization announced and reported a pneumonia-like flu that had been reported in Wuhan, China. 6 months later, the same virus has claimed thousands of lives, left economies desolate, and changed the way of life of thousands and thousands of people around the world. A major issue that continues to be discussed is the mental health awareness among people, both suffering of the disease and those also affected or infected by the disease. From the documentary that we've just watched, we are joined today in studio by Ruth Chege, the face behind the documentary. Welcome, Ruth, to our show. Thank you very much. So first question, Ruth, what was the motivation behind Afya, Kiakili na COVID-19, the documentary that we've just watched? Okay, thank you very much. The motivation that was behind the Afya, Kiakili na COVID-19 was born even before now. This is like my 5th episode on mental health. This journey I started with my friend called Iregi Mwenja. He was the one who invited me to cover a health mental that he was doing under his organization, the PDO.
And from there, now I gained the interest of knowing more about the mental health. And I found that there's still a gap in the society concerning the mental health. So coming back to Afya, Kiakili na COVID-19 was majorly inspired by the uncertainty that is at the moment in terms of curbing the COVID-19. Many people have lost their jobs, others have been retrenched, others have lost their loved ones. There are so many issues surrounding the COVID-19. So I wanted to bring to light that mental health is something very sensitive in our day-to-day society. So many people are taking care of their physical health, and yet they are forgetting about their mental health. And mental health, because it starts from our way of thinking. So I wanted to bring it close now to the people to understand that our way of thinking is it is of so importance than our physical health, because our thinking, we become what we think. True. Very good. The first character that you watched in the clip, that is Shadrach Mwangi. What is the story behind the man? Shadrach Mwangi was a source that I met in Lakeview, and his story actually touched my heart, because I could see grief at the same time. I could see despair, because his wife, he has just received the news about a week ago that his wife have died in Saudi Arabia. So for me, that his story actually touched my heart, and I said, I think this is the best thing to show the people that people are actually suffering due to depression because of so many things, and this included losing a loved one in another country. How do you get to go on with your life? How do you manage to move on? And how do you also manage to get back the body? And actually that was one of the points that came up in the discussion, that after receiving information that he had lost the wife, he was not even able to ferry the body back to Kenya and be able to offer the departed wife a decent burial. I think that is quite something. Then the second lady we meet in the documentary, that is Wangoi Waweru. Tell us something about her. Wangoi Waweru is a businesswoman. I met her at the Masai market one day. She was demonstrating the business of slugs. Okay. She's known for selling the slugs to the Chinese market, to the people, to the foreigners actually, because most of the Kenyans don't take slugs. So for me, Wangoi Waweru's story, it's about stigmatization. When she had the symptoms of COVID-19, she was taken to isolation, and before being taken to the isolation, the people surrounding her in the neighborhood, they started calling her names. They started even destroying her business, because they associated the slugs business with the COVID-19. And even her family, they abandoned her, because they used to say that she has taken her children to her parents' home, because she knew that she had COVID-19, and yet she wanted to infect also the family. So in that whole situation of stigmatization, she fell into committing suicide, but by good luck she did not do it.
Do you think that the first case, as we watched in the documentary, and we know the first case of a COVID-19 patient in our country was in March? We are in June, that is around 3 months later. Do you think, as an individual, has the government done enough to sensitize people about COVID-19? According to me, I think that the government have tried, because you cannot miss an advert of COVID in day to day. But where it has missed a link is on mental health, because many people don't know how to deal with uncertainty, because the usual life that we were used to, now it is not there anymore. So people have been engaged like now in a box, in a isolation. You are not supposed to visit your friends, you are not supposed, maybe you can work at home. And now the environment has changed, and not many people are used to that. So many people are affected mentally, and that's where now the government needs to put more effort on, because we can see on news each and every day that people are actually suffering. There is a case that I saw yesterday on KTN about a mother who has lost her husband due to COVID-19. So now the mother, she has, I guess, 3 children. They don't know what to do. They don't know where to get the food, the rent. They are left like in a desert. They don't know what next. And life does not stand still. It always continues. Like life is always going on. So we have to deal with the mental issues of people. Many people are suffering mentally. Okay, and for those who are watching us on the different platforms on Facebook, Twitter and YouTube, feel free to send your comments or questions as the show continues. Then comes to the third case, which is actually quite close to us. This was a journalist and who actually took his own life. Tell us something, Ruth. Okay, I think the thing that most of us are not yet open to is depression. Depression is something that when it affects different individuals differently. Some withdraw, some they just remain quiet, others overreact. So in this case of a journalist, Corey was one person that could not share information to the others, or maybe even his closest friend could not know what was happening to him, or even if they inquired, he shut them off. So he was dealing with issues internally, and maybe most of the journalists in our field, they encounter so many things, because they deal with people, and those people are the people that journalists rely on them to give them information. So journalists, they don't have the space now to express themselves, because they are required now to give the information of, like, to be the link between the source and the media. So journalists, I think that maybe they are lacking somebody that they can talk to. You have been a journalist. Right now you're a freelance journalist. Have you had instances as an individual that touched on your mental health or hygiene, if I may use that word, and how did you deal with it? Okay, I think as a journalist, sometimes there are not even the stories that we do in the newsroom, but even individually. Sometimes maybe there are goals you want to reach, but you cannot reach them. Sometimes there are obstacles, you don't know how to deal with them. So
I have been, but mine has not been that to the mental state. Okay. But there have been challenges, and I have dealt with them, or even spoken to my loved ones about them, so that they can be able to help me cross over. But in every field, I believe there are challenges. There are challenges, and the best thing is at least find an outlet of dealing with this. You've mentioned that this is not the first case you've done on mental health. Yeah. Could you in a few words or in a few minutes paint to us a picture of these other cases that you dealt with, and what were they all about? Okay, there was a case that I did in Ward 8 at the PGH. They are just, as individuals, we can see them just as usual cases. One of them I remember was about a woman who had an abortion. Now, from having an abortion, she kept seeing the baby, and because she had bipolar, now it became worse, because the guilt, she had so many things going on, because at times she will be found at town having removed her clothes. So another one was about a relationship, a guy who have just broken up with her girlfriend, and it affected him, because the guy told me that was his first love. So even the relationship that nowadays are turning to crime, we have to look at them, because they are just not usual. There must be something behind it, like what is happening. Even there was also a case of drugs. Somebody has been using drugs for over some years, and those drugs led her to have mental issues. So mental health is something that is so big that we cannot box it in a box. Yeah. Okay, impressive. I think as we move forward, we will maybe seek the assistance of maybe a psychiatrist or a psychologist. You met one in your documentary. We saw a psychologist. What did she say about? Did you share with her about these 3 other cases? When we met, I only had the second source. Okay. So she was discussing it from the second source perspective. Okay. Yeah. And what was her opinion? Her opinion was we have different personalities. Okay. We have the extroverts and the introverts. Okay. So the personality affect, in terms of mental, they affect individuals differently. So if you are an introvert, maybe you will tend to be more quiet than usual, and maybe if you are an extrovert, you'll tend to be more loud than usual. So she also touched on that people should now learn to be the first stage is now accepting this is the situation. When you accept now you find the solution to what's next, because many of us have not accepted the situation. If I have lost a job, how do I deal with life from henceforth? Do I give up or do I keep pushing? So, and she talked about also looking at your vision. Sometimes vision may tarry. Even the word of God tells us that write your vision with capital letters or bold letters. It may tarry, but it may come to pass. So we should not be discouraged when it is taking too long. Even when we see others, they are flying higher and higher, and yet we are still on the same position. We should understand that time and season happens to everyone. So we should just be pushing and be grateful for each day, because
when we look at others, when we start comparing with others, that's when depression kicks in, and we are not able to get ourselves out of it. Yeah. Impressive. Did you or have you been in contact with your sources since you did the documentary, and how are they doing? My first source, Shadrach Mwangi, we talked this morning. Okay. He told me that the body, their logistic that they are planning now, I think the embassy have given him the right now for the body now to come back home. Okay. So we are expecting that he'll be able to have the body of the wife. Okay. And maybe that will bring about consolation. So my hope for Shadrach is that maybe the county government or Samaria Mwema somewhere may be touched by his story and help him in terms of his children, because he has 4 kids, and the work that he does, it gets in little cash. Okay. So he's not able to sustain them. So my plea for Shadrach is that he may get help. Okay. Yeah. What about Wangoi? Wangoi is, so I think we talked with her last week. Wangoi is a strong woman. She's also advocating for stigmatization. She has become like an ambassador. Okay. She's like advocating for the truck drivers, giving them marks. Like she has taken the challenge. Okay. And now she's just spreading the love all over. Yeah. Thank you, Ruth. For those who are watching, Ruth Chege, we've been discussing with Ruth Chege, documentary Afya, Kiakili na COVID-19. You can watch it on our platforms, that is on Facebook, YouTube, and Twitter. Our hashtag is mental health awareness. Find us there at Nakuru TV on Facebook, Twitter, and YouTube. I've been your presenter, Karanja Jackson. Keep the discussion going on. Hope to see you soon. Stay safe. Thank you.